Ребята, всем привет! В этом видео я хочу сделать для вас такой обзор на один из самых крутых европейских университетов. Это Колледж Европы, и он находится в Бельгии, в городе Брюгге, куда я сегодня поеду на такую экскурсию. И у меня будет встреча с сотрудницей этого университета. Мы пообщаемся на тему образования в этом университете, какие есть стипендии, какие возможности для иностранцев и кого вообще этот университет готовит. Я уже давно наслышана про этот университет и сама была там на учебной поездке, и сегодня хочу подробнее рассказать для вас информацию про него, потому что этот вуз вообще готовит кадры для государственных структур, сотрудников Еврокомиссии, ну и вообще людей, которые потом работают в органах власти, в публичной политике и так далее. И так как я сама живу в Брюсселе, этот университет находится недалеко от меня, мне удалось связаться с сотрудником Колледжа Европы, которая согласилась провести для меня такую экскурсию, обзор по кампусу и все подробно рассказать про этот вуз. И она сама является выпускницей этого университета, поэтому мы также послушаем и ее историю, как она вообще подавала свою заявку, какие документы прикладывала и вообще ее впечатления от учебы. Ну и заодно я покажу вам город Брюгге, который является одним из самых красивых городов Бельгии, и мы сейчас туда с вами переместимся. Я к вам сегодня подключаюсь из Брюгге. Это такой город на севере Бельгии, и здесь находится несколько крутых университетов, поэтому я сегодня сюда приехала снимать для вас полезный контент про университет, один очень такой престижный университет в Бельгии. Я сейчас немножко решила сделать перерыв на ланч, на кофеек. У меня вот здесь вот такой вот кофе, очень аутентичное место, поэтому после завтрака я сейчас пойду снимать кампус университета для вас, пока не буду говорить, что за университет, но кто меня давно уже смотрит и кто подписан на мой инстаграм, уже, наверное, знают, какой это университет, потому что я там уже все рассказала в своих сторис. Я, на самом деле, уже давно думала снять материал про этот вуз, потому что это один из самых таких престижных университетов, не только в Бельгии, но и вообще во всем мире. И это тот самый университет, который оканчивают все депутаты Еврокомиссии и Европарламента, то есть вот они как раз учатся именно там, но это не означает, что вы не можете туда поступить, если вы являетесь иностранцем. На самом деле там огромное количество иностранцев, но просто, как правило, сектор, в котором работают выпускники этого вуза, это public policy, государственные какие-то структуры, международные организации и вообще все, что связано с политикой, с публичной политикой в том числе. То есть университет достаточно такого широкого спектра, да, там есть много программ, как правило, все они на английском языке, они подойдут абсолютно всем студентам со всего мира. То есть даже если вы не планируете работать в Европейской комиссии, а, допустим, планируете работать в государственной структуре там в своей родной стране, то окончить этот университет будет очень-очень престижно. Я на самом деле уже давно думала приехать в Брюгге и заснять для вас кампус этого университета, но, если честно, сегодня, мне кажется, я выбрала не самый удачный день, потому что сегодня у нас 29 мая, и здесь, на самом деле, в Бельгии католический праздник религиозный, и весь город просто переполнен людьми, здесь очень много народу, там сейчас будет какое-то шествие тоже, вот как парад такой, да, городской. Но мне хотелось какое-то найти аутентичное место, не туристическое, потому что Брюгге, на самом деле, очень туристический. Его еще называют Северной Венецией, и это потому, что здесь тоже есть, как в Венеции, каналы, и туристы сюда приезжают кататься на лодках, гулять по городу, и вообще вот действительно, мне кажется, очень похож вайб такой на Венецию, но при этом какая-то такая Северная Венеция. Но на самом деле я знаю достаточно много городов, которые называют Северной Венецией, то есть как минимум Санкт-Петербург тоже называют Северной Венецией, Амстердам тоже называют Северной Венецией. В общем, северных Венеций в мире достаточно много, но вот Брюгге — это один из таких тоже городов, которые тоже относятся к этой категории. И город на самом деле очень красивый, то есть я иногда сюда даже приезжаю просто, чтобы немножко отдохнуть от такого корпоративного вайба Брюсселя, да. То есть Брюссель все-таки город побольше, это столица. Брюгге очень такой тепличный, очень красивый город. Здесь, правда, много туристов иногда бывает в сезон, но если находить такие вот уютные тихие места и вообще ходить не по таким главным улицам, то можно найти очень много красивых достопримечательностей и вот таких вот красивых кафешек, где очень тихо и спокойно. Еще что мне нравится в Брюгге, здесь абсолютно все говорят по-английски, и я уже снимала для вас отдельный влог про плюсы и минусы жизни в Брюсселе, там я тоже рассказывала, что и в Брюсселе все говорят, в принципе, по-английски, но в Брюсселе все равно иногда вот бывает такое, что особенно если ты где-то не в центре или не вот в европейском этом пузыре, то бывает так, что вот натыкаешься на человека, который говорит только по-французски, да, или только по-голландски. Так вот, здесь все-таки в Брюгге и вообще во всей Фландрии здесь переход на английский абсолютно натуральный у всех, то есть абсолютно естественным образом все переходят на английский, если тебе необходимо это.
И я вот, например, сейчас заказывала себе завтрак, и мне кажется, девушка уже по лицу догадалась, что я не говорю по-фламандски, по-голландски. И она сразу по-английски все мне объяснила, то есть сказала там, как заказывать и так далее. Поэтому мне это тоже здесь нравится, то есть очень такой англоязычный город. Ну и вообще сам город очень красивый, то есть мне кажется, это самый красивый город в Бельгии. Многие говорят, что это Гент, некоторые говорят, что это Лёвен, но мне больше всего нравится именно Брюгге. Мне кажется, что именно Брюгге, он вот самый красивый и по архитектуре, и вообще по самоощущению какому-то моему здесь, в этом городе. На самом деле я первый раз в Брюгге побывала еще до того, как я переехала в Бельгию, да, в Брюссель. То есть моя первая поездка сюда была в 2019 году. Я еще, когда жила в Москве, я приняла участие в одном конкурсе для молодых исследователей, и этот конкурс был от представительства Европейского Союза в России, то есть как посольство ЕС в России. Это был конкурс эссе для всех студентов и выпускников российских вузов. И я была уже на тот момент выпускником Высшей школы экономики, я как раз изучала международные отношения, а эссе нужно было написать на любую тему, которая как-то связана с европейской политикой или с отношениями России и Европы. Я на этот конкурс подготовила научную статью на тему миграционной политики Европейского Союза, потому что это та тема, которой я как раз занималась в своем бакалавриате. Я писала 2 курсовые работы на эту тему и потом выпускной диплом. И, кстати, в моей магистратуре, когда я уже поступила на Erasmus, я тоже в магистратуре занималась именно этой темой. То есть, мне кажется, это очень такая актуальная была тема на тот момент, и сейчас, в принципе, тоже. Так вот, я в своей статье анализировала плюсы и минусы миграционной политики Европейского Союза. Вот именно после арабской весны, да, вот когда там был кризис беженцев, и там была целая реформа европейской политики в сфере миграции, плюс еще каждые отдельные европейские страны там вводили свои меры. Вот я это все анализировала в своей статье, и в итоге вот в этом конкурсе моя статья заняла 1 место. Я тогда, конечно, очень обрадовалась, то есть нас пригласили в само посольство Европейского Союза в Москве, нас награждали дипломами, нас награждали призами, и вот одним из призов была поездка в Бельгию. То есть это был такой стади-трип для всех ребят, которые заняли вот 1, 2 и 3 место. Это была поездка на 1 неделю, очень насыщенная достаточно поездка. У нас было много визитов в европейские институты, то есть, как правило, вся программа у нас была вообще в Брюсселе. Но один день у нас был в Брюгге по программе, и мы как раз посещали университет, который называется Колледжа Европы. Нам там показывали кампус, нам показали библиотеки, вообще студенческое пространство, столовые. И мы также пообщались с преподавателями. У нас была целая сессия даже, где мы дискутировали с преподавателями там на тему геополитики. И мы еще пообщались с выпускниками этого университета. То есть я помню, я тогда очень вдохновилась после этой поездки. Мне даже в какой-то момент тоже захотелось изучать европейские исследования. Ну и в итоге я выиграла как раз-таки программу Erasmus именно на тему европейских исследований. И вот по такой счастливой случайности в итоге оказалась тоже в Брюсселе. Поэтому сейчас я решила снова приехать в Брюгге, снова посетить вот этот университет и уже глазами выпускника европейских исследований посмотреть еще раз на этот университет и снять кампус для вас, показать, какие вообще есть образовательные возможности в этом вузе и как вообще можно выиграть стипендию. То есть этот университет имеет 3 кампуса. Один находится в Брюгге, это вот основной кампус. Еще один находится в городе Натолин, это в Польше. И вот недавно открыли 3-й кампус в городе Тирана, это в Албании. И университет достаточно специфический, то есть там нету программ бакалавриата, там есть только магистерские программы. И, как правило, они все одногодичные, то есть они посвящены какой-то конкретной теме и достаточно такая интенсивная программа. Конечно, мы когда с преподавателями общались во время нашего визита, мы, естественно, спросили про стоимость обучения, и преподаватели нам сказали, что стоимость здесь достаточно высокая, то есть там программа, например, стоит в районе там 20 тысяч евро в год. Но здесь и хорошая новость, потому что преподаватели нам еще рассказали, что 70% всех студентов, которые у них учатся, они получают какие-то стипендии. То есть это либо стипендии, которые полностью покрывают обучение, либо даже стипендии, которые покрывают и обучение, и проживание, то есть такие полные гранты. И мне очень нравится, что если зайти на сайт вот этого колледжа, там есть разные категории стипендий, то есть там есть практически для каждой страны отдельная стипендия, и можно подать заявку абсолютно всем. То есть они таким образом привлекают не только европейцев, но и иностранцев тоже. Ребят, ну что, я уже пришла на кампус университета, это вот у них главный кампус, посмотрите, какая здесь красота. Вот такие вот красивые домики, там туристы плавают на лодочке. Вот, мы здесь встречаемся с Марией Викторией, это девушка, которая будет меня сопровождать и показывать кампус. Вот там красиво. У них несколько кампусов здесь, в Брюгге, и вот это основной, то есть мне будет проводить экскурсию здесь. Так, ребята, ну что, наш тур начался, вот такой вот новый кампус, где мне будут проводить экскурсию.
И пока я жду сотрудницу, с которой мы будем проводить интервью, я для вас немножко засниму сам кампус университета. Посмотрите, какая красота. Здесь сейчас пусто, потому что все студенты сдают экзамены, и, соответственно, здесь никого нету, но нам еще повезло с погодой, потому что здесь солнышко. Вот, посмотрите, какой супер современный кампус. Вот здесь вот такая студенческая зона. Мне только что рассказала Мария Виктория, что вот эта вот кафешка, она сейчас закрыта, но ее полностью организовали студенты. Она называется The Phoenix. И здесь как бы работают студенты, они сами себе тут готовят кофе. И вот такой вот студенческий уголок. Вот тут студенты занимаются. Но сейчас, как я уже говорила, экзамены, поэтому никого здесь нету. Но обычно сюда можно прийти, там, выпить кофе, позаниматься, пообщаться с друзьями. Мы, кстати, пока снимаем вот аудитории, сам кампус, мне вот Мария Виктория рассказала, что вот эта студенческая кафешка, вот все доходы, которые она получает, она отдает на благотворительность, представляете? В общем, девушка, которая мне проводит экскурсию, она сама выпускница этого вуза, она из Италии, из Неаполя, и она сама училась здесь на магистерской программе. Она мне сказала, что сейчас пойдет, попросит ключи от вот этой аудитории, потому что я все-таки хочу ее вам показать изнутри. Так, ну что, давайте посмотрим аудиторию изнутри. Вот такая вот красота. Мне кажется, нам даже повезло, что сейчас студенты все на экзаменах, потому что мы можем вот так вот зайти и посмотреть, как вообще выглядит аудитория для студентов. Мне кажется, это похоже на зал Европарламента. А вот так выглядит еще одна аудитория. Посмотрите, какая красота. Да, ну точно, как Европарламент. Вот здесь парковка для велосипедов, потому что в Брюгге вообще в целом очень много велосипедистов и такая хорошая инфраструктура для велосипедов, поэтому многие студенты приезжают в университет прямо на великах. Мне очень нравится, знаете, вот на этом кампусе такое сочетание современных зданий, современной архитектуры и таких вот более старинных, как, например, вот это здание. Там вот занимаются студенты. Сейчас очень такой занятой период, все сдают экзамены, поэтому здесь достаточно тихо. А вот здесь находится такая доска почета. Бывшие студенты, которые согласились там поделиться, ну, грубо говоря, своим отзывом. Поэтому их фотография и их какое-то такое напутственное слово для других студентов, они вот висят вот здесь вот, прямо на кампусе. Сотрудница этого вуза итальянка, поэтому она будет говорить по-английски. И я решила, что те, кто, допустим, не говорит по-английски, вы можете включить субтитры, но и я также буду какие-то основные моменты дублировать тоже внизу строчкой по-русски. Но в целом я думаю, что вся моя аудитория владеет английским, но если у кого-то сложности есть, то вы можете просто включить субтитры, и там будет автоматически переводиться по-русски все. Ну и также смотрите мое видео обязательно до конца, потому что я в конце сделаю такое резюме основных плюсов учебы в этом университете. This is not just a university, but it's part of the European history per se. So that's why a lot of people, when they come to Bruges, they actually want to visit the college, even if they're not interested in, study for one more year of their lives. They just really want to know more about this piece of history. Indeed, it's true. All the master programs of the College of Europe deal with European affairs, and our law master program focuses on European law, European economics, and so on and so forth. So it's true, you might assume that most, and indeed it's like this, most of our students actually come from countries that are part of the European Union, so from member states. And it makes sense because, of course, they want to learn more about Europe, the European Union, European affairs, but also in general, we attract students from all over the world. We have students coming from 60 plus countries, so that go way beyond the European Union per se, and from every continent. So I don't know, I can mention we have students from Africa, from from Madagascar, from of course also from countries of the enlargement region of Eastern Europe, former Soviet Union. So we have students from from Georgia, from Ukraine, from Russia as well. So from every corner of the world, and it's still, even if they're not part of the European Union, these all students who are really motivated to learn more about the European affairs, so they can either easily have access to jobs in Brussels, in Belgium, that are related to the EU, but also they can bring this knowledge back to their countries.
So not just students from EU member states, but a little bit from everywhere. We try to attract to the college the most varied group of students. So we don't just want to bring here a student from coming from countries that belong to the European Union, but a little bit from everywhere, because I guess this is also the richness of our university, of our program, to attract as much international community as possible. So there is always this myth, this misconception that all our students end up in the European institutions. This is partially true. Maybe it was true mostly in the past. We have, of course, an high percentage of students who, after the college, start working in European institutions, but this is also understandable because, again, like what we offer, we focus mostly on European affairs. This is the most complete, we offer the most complete master programs on EU affairs. The college is the oldest postgraduate institute of European affairs. We have tons of alumni working in the institutions. But according to the statistics, only actually 25% of our students end up in the European institutions, but they have plenty of other opportunities. So there are students who end up in academia afterwards. Maybe they continue their studies with PhDs, but we have a lot of students who end up working in the private sector, consultancies dealing with EU public affairs, but also law firms, a lot of law firms. Yes, NGOs, private sector, or a lot of also public administrations, and a lot of them as well, they actually come back to their countries to become, for example, diplomats. They start working for their ministries of foreign affairs, or they come to Brussels, or to work in the permanent representations of their countries. So again, there's always this idea that the college trains just future EU officials, but this is definitely not true. We have like plenty of opportunities, and I would say that the college really gives you a really solid preparation, puts you in contact easily with employers. We have this amazing career office that throughout the year organizes a lot of events, from job fairs, also individual meetings with the students that helps them, I don't know, to write the CVs, motivation letters. Yes, so we have, for example, even a platform where our students can upload their CVs, and the companies can have access to this platform. So students can already be throughout the year be called by this yes, by these organizations That's for very nice. interviews, and most of the time they end up like obtaining the job. So we offer also this type of support for their career after the college. 90% of our students like get a job like easily. I was a student as well last year, and I can tell that all of my colleagues, they either right after the college or while studying still at the college, they already get a lot of interviews, a lot of opportunities, and it's so easy afterwards to find a job. I would say most of them, they are in Brussels right now, so they all work there. And again, some in the institutions, private sector, consultancies, a lot of them, law firms, and some even returned back to our like home countries to work in the ministries. Some are doing PhDs right now. Almost 70% of our students are awarded a scholarship every year. So scholarship that can cover the full amount of fees or their partial scholarships. But let's say we really try to help the students so that the college can be an equal place, and that everyone can get access to this high level education. So when it comes to scholarships, most of them are directly funded by the countries. It can be, most of the time, is EU member states, but we also have agreements with countries that are outside of the EU. We have a lot of agreements with the states that actually are the ones providing the scholarships. So in this case, what happens when there is the selection process, the students, of course, they submit their written application, but also afterwards they have an interview, an in-person interview
with both representatives of the College of Europe, and usually the selection committee is also made of representatives of the single member states. Usually, most of the time, is officials coming from their ministries of foreign affairs. So, when they have their interview, it's the single member states and then decide which student is to be awarded the scholarship provided by by the state. So most of our scholarships come from governments, but we have also scholarships that are like more broad and not country related. So we have this EMP scholarship, which is the European Neighborhood Policy Scholarship. This scholarship is awarded to all the students that demonstrate a specific interest of course, in the European enlargement policy. This scholarship is open to, it's not country based, it's not country related, it's open to students from whatever countries. But we also have, for example, another scholarship which is also really interesting. It's our Diversity and Inclusion Scholarship. This is awarded, like the students who are awarded this scholarship are usually students that come from, again, very diverse background, or they come from underrepresented communities, or students with a specific disability that might be physical disability, mental disability, because we want to try to give the opportunity to these students to tell us a story, to tell us why they feel like diverse, and why they should then get awarded this scholarship at the college. But again, it's a very, very broad scheme. And also, of course, we have private partners fund different scholarships, and you can find the whole list on our website. I would say, again, 70% of our students are awarded scholarships every year, so there is a lot of opportunities in this sense. So done by the college. So when you apply, you have to apply through a specific application form, and in the application form there is a specific section that asks you whether you want to apply for a scholarship or not, especially for this specific like scholarships which are not country related but let's say interest related. You can specify which scholarship you want to apply to, and then there is, for each scholarship, there is specific requirements in the sense that you have to write a specific motivation letter specifically for that scholarship, so that you can explain why you are interested in that specific topic. It's all managed by the college. The students exactly don't have to proactively ask their own governments. When we receive applications, we try to evaluate the candidates for who they are and for what they can actually bring to the college, which is the added value that they're bringing to the college. In general, I would say what we are looking for applicants that maybe don't have that much knowledge of the European Union, but they're here because they're passionate about it, because they want to learn more about the European Union and how they can contribute to the European Union integration process. So, of course, we are looking at the best of the best, but I would say it's not just about great. Exactly, your motivation is really important. If you demonstrate a passion for the EU, if you want to learn more about it, like, of course, you are perfectly suitable candidate. International experiences of whatever kind, because that shows that you are an open-minded person, that a kind of experience abroad that means that you interacted with people already coming from different nationalities. Because again, what we want to do here at the college is to bring people from all over the world to study in one place and to exchange ideas, to debate on the future of Europe. An international profile, it's a plus. Previous work experience, previous internships, of course, are well taken into account. And also, very important, the languages. College of Europe is a bilingual institution, so that means that the classes are taught both in English and also in French. So that means that, of course, you have to have an outstanding level of English, but also French is really important. Every master program has different requirements when it comes to the different level of French. Even someone who has an A1, even A2, you can still apply to the college, but you have to demonstrate your willingness to improve your level of French afterwards, because some exams will be in French.
So if you don't have an adequate level of French, you won't be able to probably to pass the exam. You will be struggling. But also in this sense, the college really helps you because, for example, we have intro courses. So during the summer, there are students who arrive earlier to the college. So if they have, for example, lack of knowledge of EU institutions or European affairs, they have the chance to, for 2 weeks, to have like this introductory courses made by our professors. And also some of them, they come for an intensive French course. So they can improve their level of French through this summer courses. And also throughout the year, the college allows you to attend language courses. So if you want, you can improve your French, but also we offer German classes, Spanish classes, Italian classes, Dutch classes. Again, to come back to the applications, it's really important to have a really good knowledge of English, but also of French. And of course, if you know other languages, this is not a requirement, but the more you know, the nicer it is on your CV. Exactly. But me too. I'm Italian, and I speak Italian, English, and French. And I studied a little bit of Russian, so I put that in my CV. But that's it, you know. But here we have students that speak even like 7 languages, 8 languages. Yeah, it's pretty. Yeah, it's crazy. Not my case. You don't need necessarily to have a certificate. You can also, but you have to try to explain already in the written procedure that you know a little bit of French. And that can be through, if you explain that you were doing, I don't know, an Erasmus period abroad in France and Belgium, so you had the chance to learn a little bit of French. Or, for example, even if you attended a French course, but you don't have any certificate, we accept also lectures from the professors that say, that evaluate the level of the student. But in general, my recommendation would be don't lie, because in the interview, if you get selected for the interview, you will receive questions both in English and in French. So if you lie about your level of French in your application, you will be tested. We require different level of French based on the different program that you're attending. You can always improve it, and even like for some master programs, even having an A1, A2 might be enough. A college that evaluates your level of French, and if they see that your level is not good enough, then you can, for free, attend a French course at the college during the summer. The fee that you pay for the year at the college covers everything. So it covers accommodation, it covers food, because food is provided. So we have, our students have breakfast in their own residences, and it's again provided by the college, but also we have a specific canteen, a dedicated student restaurant where lunch and dinner are served. So everything also in this sense is included in the scholarship. Yes. Starting from this year, it will be, the fee will be 29,000 euros. But again, it's everything included. It's quite decent, yeah. We just recently hosted a group of students from the US, and you can imagine our For them, it's expense. just And they heaven. were like, okay, I want to come to the college today, because for them 1 year of university is just like 50, 60, 70 Ks, Exactly. It's a big fee, it's a high fee, but everything is covered. So the moment I arrived at the college, I really didn't have to pay for anything for 9 months. I have to actually thank my professor. I was studying law in Italy, in Napoli, my hometown, and I have this I was attending this course of EU law. I was really interested in that, and I had the chance to meet this great professor that knew about the college. I'd visited the college before, and he encouraged me to apply. So of course it was an amazing experience. I would say one of the best years of my life. And so what I did to apply, so in general, what you need to provide is the basic documents that you usually provide for every if you want to apply to whatever university. So of course your CV, motivation letter, your university grades, your university diploma, and all the certificates that you might have from previous, I don't know, summer schools that you attended, Erasmus, previous internships, previous work experience, something like that. So all these documents. And I was mentioning for the languages,
a certificate is not necessarily required. When you fill in the form, they will ask, there is a section dedicated to the language requirement. There is literally a box where you can type whatever, and you are able to explain how you know that language. At the moment of the interview, that we actually assess if you're maybe you provide a certificate, your friends see one, and at the interview we see that you're not. So again, like, the certificate is not the golden ticket to get access to the college. 2 recommendation letters, usually from professors, that can certify that you actually they try to give a good presentation of you, and also that try to demonstrate that you actually learned something about European affairs, or in general you're a good student. For the college, of course, for the College of Europe, it's completely free. The application process. No, there is no application fee. Yeah. I'm already tempted to apply. Yes, please do so. Please. You just upload all the documents. It's an easy process. You do it through everything through this platform, and also you have, I would say, a lot of time to get ready for the application process. Like, the application opens every year around like mid-October, and it closes in mid-January. When it comes to the motivational letter, I wanted it to be very, very personal, and I think one recommendation would be, please don't use ChatGPT and artificial intelligence, because we know that you will be like, your application will not be considered probably. We also have a strict policy here at the college against plagiarism, but in general, like, even if there is no platform, trust me, you can recognize when something is written with AI. I was trying to share my personal experience. I personally did a lot of experiences abroad. I wanted to give them like this idea of my really open-minded and international mindset. For me, was really important to explain why I wanted to join the college, why for me was really important to be part of this bigger European project. Just be honest, really be yourself, and don't use AI. So I would say that the questions are always different, and it also depends on a different country. Maybe some countries are more obsessed with some specific topics, so they focus mostly on that. But of course, the questions are always based on your CV. The interview is knowledge based, so they test your knowledge. You need to, prepare a little bit for that. So even when it comes to questions related to your CV, it's always to understand what you learned during that specific experience, and it's not just a chit chat on who you are. Because this is a postgraduate program, they assume that you already know something about the topic, and of course that the questions are always tailor-made on a different master programs to which you're applying. You can always apply up to 2 master programs. Nothing super detailed, super specific, also because you are actually going to learn more in detail about that in the master program. But again, since it's postgraduate, they always expect a previous knowledge from you from your previous university studies. It was intense, as everyone says, but it was beautiful. It was really amazing. Again, one of the greatest experiences of my life. I had the chance to learn so much, but also because I studied law in the past, and my master was on European governance studies, and European politics. So I learned a lot from, again, the best of the professors. What I like the most is that, especially because I come from Italy, we always had this really top-down approach when it comes to studying, and professors here is very peer-to-peer. Exactly. I'm not saying that, of course, the professor and the student are at the same level, but still, really, you have the chance here to always debate if you have an opinion which goes against the professor. Me, when I was in Italy, I was not allowed to say my opinion. Here, you are encouraged, to debate. This is what we are trying to do here, not to teach to students exactly, but just to also learn from the students themselves. Aside from the courses, there's so much going on at the college, so many conferences with high level speakers coming all year round. We had prime ministers, EU officials. I was mentioning Ursula von der Leyen came this year, and also the students have the possibility to organize a lot of events themselves with the support of the university. Me, like last year, I organized the conference entirely by myself and one friend.
and also when it comes to the student life, we have a student bar. So every Thursday, students can, like, it's completely managed by the students. The bar, we have a specific student society that manages the bar. And also we organize parties, like as all the students do. Our academic offer, we also have a welfare officer and office that helps the students throughout the year if they're struggling physically, mentally. We offer individual sessions, psychology sessions, group sessions, but also yoga classes. Try to organize as many activities as possible also to allow the students to, for us, their well-being is really important. And it's something that we take really seriously, and we want to try to accommodate all the needs of the students. If you have a specific disability, we will find a suitable accommodation for you. If you have food allergies, you will have a room with a kitchen so that you're not obliged to go to the canteen, and you can also prepare your own food. We have a career office, and you can actually find all the more specific information on our website. But yes, basically we offer a wide range of offers that we give to our students. We have, for example, this job fairs where private and public organizations, they come specifically to the college to interact with our students. They even, like, some of them, they offer internships. I think our students can go to our career officer and ask for help when it comes to writing a motivation letter, building their CVs. We deliver specific workshops on how to pass specific tests, especially if you want to get into into European institutions like CAS, EPSO, JPP, all this kind of the tests, especially to get into the European institutions. But not just that, like workshops on how to write an effective CV, how to network. It's really easy for college graduates to find a job afterwards. Because when I was applying to jobs, there was this vacancy at the college, so I applied, and here I am. I started working right after my graduation. I think Morocco, Algeria, a lot of Egypt, from Northern Africa, but also Georgia, Ukraine, Russia, I mean, really Madagascar, from US, Canada. A lot of people also here, a lot of students have also double nationalities, so it's pretty common to see people who speak like 7 languages. And yes, I mean, of course, we had and we have Russian citizens also coming to the college to study, like from Eastern Europe, but from every country. We don't have quotas, country quotas, so really we try to select the best of the students. Yeah, well, thank you very much. I think it was very, so many interesting things. And Вот такой интересный у нас получился с вами обзор на колледж Европы. Я надеюсь, на все вопросы, которые вас интересовали, мы ответили. И всем спасибо, кто подписан на мой инстаграм и кто оставлял комментарии в моих сторис с вопросами, которые вы бы хотели задать именно сотруднику колледжа Европы. Но кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Ссылочки у меня в шапке профиля. На самом деле, после встречи с представителем этого вуза я узнала очень много новых фактов, потому что мне казалось, что я уже все про этот вуз в принципе слышала. Я сама там была на учебной поездке, 5 лет назад, но я узнала очень много новых фактов, и я так рада, что я встретила вот такую девушку, которая тоже моего возраста, и она сама была буквально недавно выпускницей этого вуза. Мы с ней, кстати, остались в контакте, она живет в Брюсселе, и мы решили с ней поддерживать отношения и в дальнейшем. Я для себя выделила такие 4 главных плюса, которые мне больше всего понравились в этом вузе. Первое — это то, что они поощряют политику разнообразия, и у них в целом нету лимита на возраст аппликантов, то есть у них нету каких-то ограничений по возрасту, подаваться можно абсолютно в любом возрасте, и в целом даже поощряется подача, когда вы уже имеете какой-то профессиональный опыт, когда вам там уже 30-40 лет. Вот эта девушка рассказала, что у нее был однокурсник, которому было 50 лет, и вообще у них очень была разнообразная группа, из разных стран были ребята, и мне кажется, это тоже очень классно, если, например, вы рассматриваете какую-то возможность получить больше такой, знаете, апгрейд для дальнейшего профессионального развития, а не вторую магистратуру, то, мне кажется, колледж Европы вам обязательно стоит рассмотреть.
Потому что, конечно, есть много стипендиальных программ, которые имеют ограничения по возрасту. Так вот, колледж Европы никаких ограничений по возрасту не делает. И более того, мне очень нравится, что здесь совершенно нет никаких квот на страны. Это тоже очень здорово, потому что они в целом смотрят на то, насколько интересная заявка, насколько вот у аппликанта сильная мотивация, и, соответственно, они в первую очередь оценивают именно это. И у них нет такого, что они там должны взять одного человека из Китая, одного из России и так далее. То есть они больше смотрят на то, насколько у них интересная мотивация. Вот эта девушка даже рассказала, что у них был однокурсник из Мадагаскара, представляете? То есть даже вот настолько разнообразие есть вот в этом университете. И мне кажется, в такой обстановке очень классно учиться. То есть вы, во-первых, у вас есть возможность поступить, даже если вы имеете какой-то необычный бэкграунд, или у вас там какая-то особенная заявка или особенный профиль. То есть, и мне кажется, что вот именно в такой атмосфере вы сможете получить наиболее качественный академический опыт и узнать много всего нового. Второе, что мне понравилось у этого вуза, это то, что у них достаточно легкая подача, то есть все проходит через сайт, через онлайн-портал, там просто нужно заполнить заявку и просто ее отправить, даже не нужно платить никакой application fee. То есть они делают вот эту подачу очень доступной для всех, и это тоже как раз вот их политика diversity. При этом документы даже не нужно отправлять никакой физической почтой, да, то есть просто отправляете заявку и все. Главное просто сделать это в срок. Что меня даже удивило, что им не требуется какой-то конкретный языковой сертификат при подаче. Вот это мне тоже очень понравилось, потому что если, например, вы уже там где-то работаете, да, у вас уже есть там бакалавриат, магистратура, и вы планируете там продолжить ваше обучение, и у вас не сдан, например, языковой сертификат IELTS, то вам его не нужно сдавать для того, чтобы податься в этот университет, потому что здесь просто на портале просят указать ваш уровень, который у вас есть по всем языкам, и потом на этапе интервью у вас все равно это оценят, знание английского, и там, если есть какие-то базовые знания французского, их тоже будут оценивать. То есть, мне кажется, это тоже более классно, да, вам не нужно дополнительно заморачиваться и сдавать какой-то языковой экзамен, платить за это деньги, да, вы просто можете подать заявку, не имея языкового сертификата. Опять же, главное ваше мотивационное письмо и остальные документы, то есть они по вот этим документам смогут все равно оценить ваш уровень английского и французского. Еще мне очень понравилось то, что подача на стипендии здесь автоматическая, потому что, когда я смотрела их сайт и искала какую-то информацию про разные стипендиальные программы для иностранцев, там можно запутаться на самом деле, там не всегда понятно, на какие стипендии, какие национальности подходят. И здесь мне понравилось то, что не нужно подавать отдельно на какую-то стипендию, да, то есть вы просто при подаче вот в этом же портале указываете галочкой, на какие стипендии вы бы хотели попробоваться, и приемная комиссия уже сама как бы разбирает, куда вы подходите, куда нет. То есть это уже как бы на плечах приемной комиссии понять, под какую стипендию, под какую категорию вы подходите. Но в любом случае там всегда есть стипендии, которые подходят абсолютно всем национальностям, то есть они зависят больше от темы, которую вы изучаете. Там, например, есть прям отдельные гранты для историков, для журналистов, ну и так далее. То есть они стараются не делать акцент на национальностях, да, и на том, из какой вы страны, а больше делать акцент на том, какой темой вы занимаетесь и как это связано с европейской политикой. Ну и, конечно, самый главный плюс — это тоже такой стереотип про колледж Европы, что сюда приезжают все учиться, кто хочет работать потом впоследствии в европейских институтах, да, то есть Еврокомиссия или Европарламент. Но, видите, вот как сказала вот эта девушка, она сказала, что только 25% выпускников как раз-таки трудоустраиваются именно туда. Остальные ребята, они либо там уезжают в свои страны и работают в государственных структурах, там в министерствах иностранных дел, например, или в других любых министерствах в своих странах, либо работают в консалтинге, в публичной политике или в каких-то вот таких сферах. То есть этот вуз можно рассматривать абсолютно всем, кто просто хочет получить такой апгрейд вашего образования в сфере публичной политики и государственного управления. Ну и самое главное, что они ищут кандидатов, которые не только интересуются европейской политикой, но и имеют какой-то международный опыт, да, то есть уже бывали за границей на каких-то учебных поездках или образовательных поездках, и имеют знания иностранных языков. То есть даже если не требуются языковые сертификаты, они все равно поощряют знания вот других иностранных языков, и это не обязательно, опять же, европейские языки. То есть вот эта итальянка, да, она, например, говорила на итальянском, на французском, на английском, но также изучала русский язык, и она это указала в своей заявке. То есть это такой как бы для них необычный язык, и поэтому это тоже поощряется. Если вы, например, изучали китайский или какой-то еще международный язык международного уровня, то это будет тоже большим плюсом к этой заявке.
Ну и, конечно же, самое главное — это продумать вашу мотивацию, то есть как вы можете подойти этой программе, какой вклад вы можете внести в ту сферу, которой вы занимаетесь, и, соответственно, продумать вот этот свой личный бренд и какую-то свою личную историю, почему вам интересно учиться на этой программе. Ну а если вы сейчас тоже готовите мотивационное письмо на какую-либо стипендиальную программу или просто в образовательное учреждение, то вы можете обратиться за помощью ко мне, потому что я уже 5 лет работаю в сфере высшего образования и проверила не один десяток мотивационных писем, то есть я как раз помогаю ребятам раскрыть свою мотивацию и написать идеальное мотивационное письмо на стипендию. Если вам интересно узнать больше подробностей, вы можете связаться со мной в Телеграме по тем контактам, которые я оставила в шапке профиля. Я надеюсь, вам понравился этот видеообзор на один из самых престижных европейских университетов, на такой европейский Гарвард, если можно так сказать. И если вам понравилось, обязательно ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии, что вам понравилось больше всего. Ну а я сегодня с вами прощаюсь и увидимся с вами в следующих видео.